This is TV47 Weekend with me, Karen Karimi, and our sign language interpreter tonight is Mini Mbesa. Welcome to the program. In the headlines this 21st of August. Tonight, Azimio la Umoja supporters mobilize and hold a meeting ahead of tomorrow's big day at the Supreme Court. Our case shall be petitioned at the Supreme Court. We remain calm. As Kenya Kwanza, led by President-elect William Ruto, holds Thanksgiving prayers in Kiambu. I truly appreciate that the people of Mount Kenya have taken me as one of their sons. Also tonight, we analyze Azimio's options as the first coalition party in Kenya heads to the Supreme Court to overturn Kenya Kwanza's presidential victory. What are the possible outcomes? There will be no reconciliation, there will be no peace, there will be no justice until truth is known. Plus, the story of grass to grace is well symbolized by this man who went against all odds to win a coveted political seat, defeating his well-off peers. Mimi nimekuwa katika sekta ya wachimbaji mchanga kuanzia mwaka wa 2013 mpaka juzi wakati tulipofika wakati ya kwamba siasa zimefika. You can watch us live on our Facebook page, TV47 Kenya, and interact with us on all our social media platforms. That's on Instagram, Twitter, and my Twitter handle at Karimi_Karen and at TV47 Kenya. Now, tonight with focus shifting to the Supreme Court, where Azimio presidential candidate Raila Odinga is expected to file a petition Monday. His supporters have been urged to remain calm and maintain peace during the court exercise. Raila announced he will head to the court after the announcement of presidential final tally, where Deputy President William Ruto was declared. With a 7 days deadline to file a presidential election petition, the Azimio la Umoja is expected to file a petition on Monday against the IEBC in protest of the results announced by the Independent Electoral and Boundaries Commission's chairman, Wafula Chebukati, where Deputy President William Ruto was declared the president-elect. At the backdrop of this, local leaders drawn from Kibera, at the heart of Nairobi, organized a peace meeting in the area known as Raila's Stronghold, urging the residents to remain calm. As our case shall be petitioned at the Supreme Court, we remain calm. But what you need to know, we don't have peace in our hearts, but we are just calm as we wait for justice and truth. The leaders also called for peace, urging the locals to be patient when the case to be presented by Raila will be heard and determined. Hatutaki watu wanaleta incitement. Tunataka peace. Tukue na amani, na hiyo amani inakuja tu na haki. Amani inakuja na haki. Baba the fifth. Amani inakuja na haki. Odinga's supporters, however, were quick to point out the expectations once the Azimio team heads to the Supreme Court to contest the presidential results in the hope that justice will prevail. Safari ya Kanaan si rahisi. Kuna milima, kuna mabonde na yoyote. Tumekuja Kibra kusema kwamba kesho baba akiingia kotini tunaenda na yeye, na akitoka kotini tunatoka na ushindi. So tomorrow, as Baba's case is going to be petitioned at the Supreme Court, we are urging for truth and justice. We know what happened, and if you have evidence, give it out so that it can help. If a petition is then filed at the Supreme Court, it will be heard by a bench of 7 judges. The 7-judge bench comprises of Chief Justice Martha Koome, Deputy Chief Justice Philomena Mwilu, Justice Mohamed Ibrahim, Smoky Wanjala, Njoki Ndongo, Isaac Lenaola, and William Ouko. 3 of the 7 judges nullified President Uhuru Kenyatta's re-election in 2017. Muige William, TV47.
Also tonight, the Azimio la Umoja One Kenya coalition is expected to formally file its petition at the Supreme Court on Monday, setting the stage for a legal showdown with IEBC and their Kenya Kwanza rivals. The Azimio side will be led by lawyers Paul Mwangi, James Orengo, Amos Wako and Otiende Amolo, while Kenya Kwanza will be led by senior counsels Fred Ngatia, Ahmed Nasir Abdullahi and Professor Githure Kindiki, among others. IEBC and Commission Chairman Wafula Chebukati legal team will be led by former Attorney General Professor Githu Muigai. Apollo Kamau has that report for us. Just like in the 2013 and 2017 general election, Azimio presidential candidate Raila Odinga will once again dispute the outcome of the 2022 presidential vote when his legal team files a petition challenging President-elect William Ruto's victory on Monday. Odinga, who spoke during a church service in Donholm, Nairobi County, flanked by fellow Azimio leaders, says he has a watertight case against IEBC. There will be no justice until truth is known. And truth is going to be known because we already know it ourselves, and we are going to show it wide and open starting tomorrow. If there will be court processes, we will engage in those and make sure that because we are Democrats and we believe in the rule of law. Odinga's legal team of experienced senior lawyers drawn from previous petitions in court will be led by senior counsels Paul Mwangi, James Orengo, Otiende Amolo, Amos Wako and Firoz Noroji, among others, who will face off with Chebukati and the IEBC legal team, to be led by former Attorney General Professor Githu Muigai, while Kenya Kwanza's legal team will be led by Professor Githure Kindiki, Senior Counsel Ahmed Nasir Abdullahi and Fred Ngatia. Na wale tulifanya uchaguzi tukawa na maswali na sheria imeturuhusu maswali twayaipeleka kotini kwa mahakama kuu. Trying to coerce, trying to blackmail, trying to intimidate, but the spirit of the great people of Kenya shall not be muzzled. The process of arriving at the election outcome, just like in the 2017 petition, forms the basis of Azimio's petition, from voting to the eventual transmission of election results. Odinga says a fallout among IEBC commissioners affected the final tally of the results after 4 of the commissioners disowned Chebukati's results, saying they were kept in the dark. Kenya Kwanza, however, maintains that the commissioners were holding brief for President Uhuru Kenyatta and Odinga, with Chebukati stating they wanted him to declare a rerun. So these people were single-handedly picked by Uhuru and Raila to execute the exact mission they have done. That they have gone aside and tried to, claim ignorance over figures that they've read. Those commissioners read close to 80%. 256 were read by the same commissioners. It's only the remaining 34 that they didn't read. Are they also arguing that they were reading results that they were not aware of? Odinga will also be asking the court to annul Deputy President William Ruto's victory, alleging an abnormal turnout of voters for the presidential vote compared to the lower seats. Also on the spot, to convince the 7-judge bench that will sit at the Milimani Law Courts, a departure from the traditional Supreme Court venue, will be the universal access to election forms 34A, B and C in the IEBC public portal, which the Azimio legal team claims could have been manipulated. Wewe mkuu wa IEBC, sababu hiyo ni maono yako, si ya IEBC. Fungulia wana Kenya wale hawajamaliza uchaguzi wafanye nini? Wamalize. The integrity of the 2022 voters register will also be a matter of focus in court, with Azimio expected to challenge the results on the basis that the register was manipulated, which led to the suspension of 3 IEBC staff by Chebukati for illegal transfer of voters in July. According to the Supreme Court, Azimio la Umoja should file their petition by Monday's 2 p.m. deadline. Apol Kamau, TV47. Even as he prepares to defend his win at the Supreme Court, President-elect William Ruto was in President Uhuru Kenyatta's backyard Sunday as he attended his first Thanksgiving service at Githuruini PCEA Church in Githunguri.
And as Micah Gongo reports, Ruto said he opted to have his first Thanksgiving church service in Kiambu because it was the county where he garnered the most votes. The first Sunday after being declared president-elect, William Ruto's Thanksgiving journey took off in Gathiroine Githunguri constituency in Kiambu County. Flanked by Kenya Kwanza Brigade, including his deputy Rigathi Gachagua, Ruto worshipped with the congregation and thanked them for the overwhelming support that he received, which propelled him to victory. I truly appreciate that the people of Mount Kenya have taken me as one of their sons. They've stood by me through thick and thin, and they have changed the politics of our country and buried ethnicity in the governance of Kenya. Mumepatia jamii ya Mlima Kenya ya kwamba sisi si walagai, sisi si waongo, sisi si conmen na fraudsters, sisi ni waangwana na ni Wakristo na ni watu ya kuweka ahadi. Watu wangu wa mlima, asanteni, asanteni, asanteni sana. Ruto said he opted to have his first Thanksgiving church service in Kiambu because it was the county where he garnered the most votes. Kwa sababu hapa Kiambu ndio tulipata kura nyingi katika kaunti ya Kiambu kuliko kaunti zote katika taifa letu la Kenya. So kama kuna Jerusalem ni hapa. Hapa ndio Jerusalem, ndio tunaanza na hapa Jerusalem. According to the official presidential results announced by IEBC last Monday, the UDA candidate got a total of 606,429 votes out of the 1.2 million registered voters in Kiambu County. In comparison, he got 272,868 votes out of 506,317 registered voters in his backyard, Uasin Gishu County. Watu wa Kiambu mumetengeneza historia ya kwamba nimepata kura nyingi hapa Kiambu kuliko hata kura katika kaunti yangu ya Uasin Gishu. Mnaona miujiza ya Mungu. While championing inclusivity in his regime, Ruto has also said that his regime will finish all pending projects before initiating new ones. Najua kuna miradi nyingi karibu ya shilingi bilioni 500 ambazo zimekwama. Tayari tuko na mpango ya vile ya kuzikwamua ili tuweze kukamilisha ile miradi yote ya barabara, maji, stima na zile zingine. Ukichaapishwa, ukichaingia kwa ofisi, ufanye mpango na wale ambaye utateua wakusaidie hizi project zote ambaye zilikuwa hapa ziendelee, vijana wapate kazi, ndio tuweze kusonga. His victory is historic in many ways and has sent shockwaves across Kenya and beyond. This was his first and only attempt at the country's topmost political seat, and he won against veteran opposition leader Raila Odinga, who has since disputed the outcome of the poll. Waliotupigia kura wajue kura yao ni ya maana sana kwetu. Nataka niwaambie wale hawakutupigia kura ya kwamba hii serikali tunatengeneza ni serikali ya Wakenya wote. Na wao hawatawachwa nyuma. A seemingly buoyant Ruto described the election as a departure from the past, where people voted on the basis of ethnicity, as opposed to what those offering themselves for leadership stood for. Tumesema sisi tunaweka ahadi, tukisema tutafanya tunafanya. Na Your Excellency, hii safari yako mpaka mwaka wa 2027 mpaka 2032 tunasimama na wewe. Our President Uhuru Kenyatta, allow yourself and your system of those in government today to accept the will of God and the will of the Kenyan people. In his speech, the president-elect also lauded the Mount Kenya region for overwhelmingly voting for his favor, as well as the clergy for keeping him in prayers, pledging to fulfill their promises. The then Deputy President William Ruto never shied away from invoking the name of God in his campaigns. Not a single Sunday passed where he was not part of a religious congregation like this.
He became a favorite of many pastors. This paid off as most of them persuaded their flock to rally behind his candidature to become the 5th president of this republic. Mike, GOtv 47 at Gathiroini, Githongori constituency in Kiambu County. Thank you, Mike, for that report. Moving on, political and religious leaders across the country have urged Kenyans to maintain peace and to resume their normal economic activities after many months of heated political campaigns. Machakos Senator-elect Agnes Kavindu has further appealed to Kenyans at large to remain calm as they wait for the court's intervention in the just concluded general election. Calls for peace have been intensified by both political and religious leaders across the country, with many urging Kenyans to embrace peace and unity. Machakos Senator-elect Agnes Kavindu further appealed to Kenyans to remain calm as they wait for the court's intervention in the just concluded general election. Naomba Wakenya wote tuwe watulivu na tungojee haki itendeke. Maana hii kesi ikipelekwa kotini, najua koti itaamua na mshindi ataamuliwa ni nani. Na Kenya itaendelea mbele kwa sababu lazima tusonge mbele. Speaking after a church service in Machakos town, the senator-elect, who will be serving the people of Machakos for a second term, thanked the voters for turning up in large numbers on the day of election to practice their democratic right. Watu wa Machakos, narudi tena kuwashukuru sana sana kwa kura nyingi mlionipigia. Nami ninawaahidi nitawafanyia kazi bila upendeleo. Wale wamenichagua na wale hawakunichagua, wote nitawafanyia kazi, maana mimi ni senator wa wote. Ninawaita hata wale tulikuwa tukishindana nao wakuje tushikane pamoja tuendeleshe Machakos yetu mbele. At the same time, the Federation of Evangelical and Indigenous Christian Churches of Kenya wants election losers in the recently concluded election to accept polls to allow Kenyans to continue with their economic activities after months of heated political campaigns. Ilikuwa ni ombi letu kuwa na uchaguzi wa amani. Hatutaki kurudi kwa siasa. Tungeombea wale ambao wamechaguliwa waendelee na kutufanyia kazi. Tunaombea nchi hii ikiwezekana wasiende kotini, kwa sababu aliyeshinda ameshinda. Tugoje miaka ingine 5. This as Azimio One Kenya Coalition Monday is expected to file a petition challenging the outcome of the August 9 general election. Andrin Kilemi, TV 47. A section of religious leaders from Kitui County have requested Wiper leader Kalonzo Musyoka to have a handshake with President-elect William Ruto and forget about the past differences they have had. The clergy, led by Bishop Ezekiel Mwendo of Kingly Seasoned Missionary Churches, reiterated that the Kamba community has been in opposition for a long time, and this is the high time Kalonzo unites with Ruto for the Kamba community to benefit from the Kenya Kwanza government. The religious leaders pointed out that the political season that was marred with insults, blackmail and deceit is over, and thus the political leaders should leave their political differences to ensure that the country moves forward in terms of development. Mheshimiwa Rais wa 5 wa Kenya, Dr. William Samoei Ruto, ya kwamba ukiapishwa, kumbuka umetembea pamoja na wachungaji, na katikati ya wachungaji wana uwezo wa kuongoza katika board tofauti, asa katika Ukambani. Wale wengine uko na wao, ukiongeza Ukambani mwaka wa 2027, kura za Ukambani zote zitakuwa kwako. Lakini tunataka kuona tumeingia kwa serikali. Kuna board ulizo nazo ama ziko kwa serikali, tunaweza kuserve katika board. Kuna wengine wamesoma wachungaji, wanaweza kuingia kama ma-PS, wengine kama ma-CAS, wengine kama ma-CS, na hata wengine wanaweza kuwa mabalonzi. Tafadhali, kuna uwezekano tufanye. Ukichukua wanasiasa, hata wachungaji wanaweza kusaidia katika serikali yako. This time, tafadhali, musikumbali watu wetu, especially Wakamba, wawe katika opposition again. Hatuna maji viongozi wetu, hatuna chakula, kuna njaa.
Watu wenu wanajaa. Watu wenu hawana maji. Kuna watu wetu wanateseka. Kwa hivyo tunawaomba tafadhali, na especially kiongozi wetu tunayempenda Stephen Kalonzo Musyoka, tafadhali kwa jina la Yesu, wewe ni mcha Mungu na wewe ni mtu unasikia Mungu. Tunakuomba kwa sababu unasikia Mungu, uende kwa mwelekeo wa Mungu. Tupeleke kwa serikali. Tupeleke kwa serikali. The 2022 general election had a number of surprises where the little-known candidates in the civic seat race beat the incumbent candidates who were deemed stronger due to their financial muscle. However, the latter were eventually beaten at the ballot by the underdogs. Such cases were recorded in Kiogoi, Antobochoi and Elementaita wards in Meru and Nakuru counties, respectively. Eliud Chege is a newcomer in the political space. He gave his first shot at the member of county assembly in Maimahiu ward and he clinched the seat. Before being elected, Chege was a sand harvester. Mimi nimekuwa katika sekta ya wachimbaji mchanga kuanzia mwaka wa 2013 mpaka juzi wakati tulipofika wakati ya kwamba siasa zimefika na tukaona zile shida tunapitia. Tukaona ni vizuri ya kwamba sisi kama watu wa mchanga, kwa sababu watu wa media najua mara mingi mmetuona na tumechukuliwa Maimahiu, barabara zimefungwa wakililia haki zao, na wakati ikafika tukasema ya kwamba imefika mwisho na tutakaa tena kama hatuko kwa serikali, ati haki yetu tutaiona tu wakati tutaandamana kwa barabara. Chege beat the incumbent Stephen Ngethe who was defending his seat. Chege says he decided to vie for the political seat so that he can address challenges sand harvesters in Nakuru County go through. Na siku kumekuwa na tumefungua mahali tunachota mchanga, nao vijana wengi wakaandamana sana. Na walipigwa na polisi, wengine wakauliwa na wengine wakabaki na majeraha kubwa. Hakuna mkono yote ya serikali tuone ya kutusaidia. Na nilipokaa na wao chini nikawaambia imefika mwisho na hakuna siku nyingine tutaandamana kwa barabara tukitafuta haki yetu. Ndipo tukaongea kwa pamoja tukakubaliana ya kwamba mimi nitasimama, ndio niyo ninawakilisha ya kwamba hakuna siku nyingine watatokea kwa barabara kwa shida. Kwa hivyo safari yetu ya siasa imeanza tu kutokana na shida zetu, kutosikilizwa. But his journey has not been easy. Nilikuwa nafikiria mtu akianza siasa labda serikali ama chama ndio itakusaidia kule. Kumbe ni chama itakudaisha pesa. Nilikuwa naita hao vijana nikiwaambia nimelemewa, wanakusanya, huyu anapata 20, huyu anapata 50, huyu anapata 100, tunaunganisha. Hii safari sijaiweza peke yangu. Hao vijana ndio wamenishika 100 kwa 100. His former colleagues have faith in his leadership. Si tukimchagua tuliagree na yeye ataweza kutudishia hizo magari zetu zinaenda zinalipishwa sesi pande ya Kajiado na zimechota mchanga saidi yetu ya Nakuru County. Tuliweza kungangana tukapitia milima na mabode hadi akapita. Sasa tunatarajia mambo mengi kutoka kwake. Like Chege, a number of first-time political candidates have clinched seats, beating the incumbents in the 2022 general election. Sharon Baranga, TV47. Congratulations to the winners. Now, as leaders in Kakamega wait to participate in the postponed Kakamega gubernatorial elections, the county's woman representative, Elsie Mohanda, has condemned the division showcased by IEBC commissioners during the announcing of the presidential election results. Now, speaking after a Sunday church service in Shinyalu constituency, Elsie Mohanda has asked the Media Council of Kenya to regulate content posted on the various social media platforms as negative content has brought about unrest and fear. Elsie Mohanda further asked citizens to choose a suitable governor who is willing to work with the recently elected Kakamega leaders. A distinct government. Kenya has 48 governments. Si mnajua hivyo? Hiyo ya juu ni moja, alafu tuko na 47. Kwa hivyo Mungu atusaidie, hiyo siku ikifika tuchague kiongozi mwema. Sisi tukichukua governor mwenye hatafanya na hao 48 MCAs hatutapata maendeleo. Wacha tusidanganyane. Kenya iko mara mbili. Mmeona hizo kura za Ruto, mmeona kura za Raila.
Tunaomba Mungu atupatie amani kwa Kenya. Ama namna gani? Si namna hivyo? Kwa hivyo tukienda kwa makanisa mbalimbali huko, tukirudi tuombee amani ya Kenya. Hivyo mimi nasema Media Council vile walikuwa wanasema mbeleni, waangalie mambo yenye watu wanaweka mitandaoni, waangalie kabisa, kwa maana imeanza kuleta hofu. Na pia mambo ya mtandao, kuna wale wanaongea ile maneno yenye haiko, yenye inaleta chuki zaidi. Kwa hivyo hapa Kenya mimi naomba tuangalie mambo ya mtandao. You're watching TV47 Weekend with me, Karen Karimi. We take our first short break. We'll be right back with more news. You are watching TV47, the home of untold stories. Sonadol Extra imetengenezwa kwa njia spesheli kupambana haraka na maumivu ya kichwa, mwili na hata meno. Sonadol Extra, hakika maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Fire. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. Well, do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie. Welcome back. Now, with the country having concluded its general elections, Caroline Wanjiku Mureithi has emerged as the only female MCA in Kirinyaga County, representing Karumandi ward in Gishugu constituency, after garnering a total of 4,834 votes, trouncing 11 other candidates, 9 of them men. Now, Caroline's political journey began in 2006 when she was nominated as a councillor by Azimio's Martha Karua under the NAR Kenya party. She then contested for the Karumandi MCA seat in 2013, but lost, which prompted her to go back to her cereal business. The mother of 4 then contested for the same seat in 2017, but lost. She, however, served as the assembly as a nominated MCA. Wanjiku says her journey through politics and her recent win will serve as an inspiration to women to never give up and to stay persistent. Mwaka wa 2006 na introduciwa kwa siasa na Mheshimiwa Martha Karua. Nikaingia katika chama cha NAK Kenya, tukafanya kazi na Martha Karua. Nikapewa nomination mara ya kwanza mwaka wa 2007, nikatumikia Kirinyaga kama diwani. Alafu mwaka wa 2013 nikasimama kiti ya MCA Karumandi ward. Sikufaulu, kura hazikutosha. Kwa hivyo nikaenda nyumbani nikafungua store ya Sirius. Nikafanya kazi miaka 5. Mnamo mwaka wa 2017 bado nikasimama kiti katika ward ya Karumandi. Bado kura hazikutosha. Lakini nilikuwa tu na kiu ya kutumikia watu wangu wa Karumandi, kwa sababu hizo terms mbili nilitumikia kama mbunge mteule. Nilikuwa naona ile services zenye watu wa Karumandi wanahitaji hazikuwa zinafikiana kabisa. Kwa hivyo nikaendelea kukua na hiyo hamu ya
ya kufanyia kazi wananchi wangu wa Karumandi. To women who have contested and lost, I want to encourage them that Mswahili alisema kuvujika kwa mwiko sio mwisho wa kusonga ugali. Kwa hivyo kama mtu aliomba kiti na akaanguka, you don't just give up, you don't quit. Now to a rather unfortunate incident. Police officers in Embu County have launched investigations into the death of a 37-year-old woman identified as Nancy Njoki, who's suspected to have died by suicide. Detectives from Manyata Police Station will be keen to unravel the mystery behind the death, since Njoki was found naked and hanging with a kanga in their rented house at Kangedia village. Police officers in Embu County have launched an investigation into the death of a 37-year-old woman identified as Nancy Njoki, who is suspected to have died by suicide. Her husband, Murimi Karonja, has already been arrested and is currently in a police custody to shed more light on the incident. Mke wa miaka 35 alipatikana amejinyonga kutumia leso. Mama huyo aliishi na mzee wake kwa nyumba moja, just a single room. Na sasa akapatikana amejinyonga, amejitia kitanzi. Haijaeleweka ni kwa nini huko upande wa Kibugu pale Kangethia. Na kisa hicho ni ya kusikitisha kwa sababu hatujui ni kwa nini huyu mama akiwa na mumewe hangeeleza hata shida yake kwa mumewe, amweleze mumewe ni nini iko shida. Embu North Deputy County Commissioner William Owino said police had taken up the matter and investigation was underway. Unapoongea na wenzako, uongee na majirani, uongee na marafiki, uongee pamoja na maafisi zetu, maafisa wetu, tunaweza kusaidiana na wewe ili upate mashauri ambayo yanaweza kuzuia wewe kuchukua hatua ya kujipeleka na kujiua ama kwa kujinyonga. Mwezi huu peke yake tumeona visa kama 3 hivi ambavyo wananchi wanazichukua maisha yao, wanajitia kitanzi na sababu ambazo hawaelezi ni kwa nini. Police officers have transferred the body to Embu Level 5 Teaching and Referral Hospital mortuary, where a post-mortem will be conducted. Away from that, it was all celebrations at Mutiwamai village in Gatundu North, Kiambu County, after a man and his wife clocked 102 and 108 years respectively. Here are now some of their secrets of living a long and happy life. At the heart of Mutiwamai village in Gatundu North, Kiambu County, a special occasion was going on. A celebration in honor of a man and wife who have handheld for at least 80 years and are now 103 and 108 years respectively. The couple's old faces could not hide their joy as they held hands through Holy Mass in the event put together by their children and their grandchildren, together with the church who made sure it was a blissful moment filled with pomp and color. But what is the special secret to a long life? Sisi wale wamezaliwa na huyu mzee, hatukuiga akikuja nyumbani jioni akiwa mlevi. Hatukukutana naye baba yetu akitukanana matusi maovu. Kwa hivyo sisi tukaiga mfano mzuri, na ndio tunasema ya kwanza, mzazi anapoishi maisha mabaya ni funzo kwa watoto anaozaa. They say they also owe it to their God who gave them the wisdom to follow the path of the favored and to pass down their secrets to their children. Biblia inasema mzazi ni Mungu wako wa pili. Unafaa uelewe kwa maana bona mzazi anaitwa Mungu wako wa pili, sababu wewe unajua yule Mungu aliye mbinguni na anakulinda na anakuzuia, lakini kuna mzazi ambaye anaweza kukurani na anaweza kukubariki upate baraka. The fact that they're still together is such a sweet thing to say. I mean, to be. I mean, 102 and 108 is not easy. I do wish to be that age, hopefully. Actually, yes, I will be that age, hopefully. Time for some business news next.
Now, time for some business news. And small-scale tea farmers affiliated with factories managed by the Kenya Tea Development Agency, that's the KTDA, are set to benefit from a consignment of fertilizer that has arrived in the country. And as Joanne Kimani reports, the fertilizer will help farmers improve their quality and yield. Tea farmers are expected to be relieved from high fertilizer prices and fertilizer shortages following the arrival of the first consignment of 41,000 metric tons of fertilizer in the country, while the second batch of 47,000 metric tons will arrive in the country in early September. Tumekuja kupokea meli ya kwanza ambayo imekuja na mbolea ya fertilizer kutoka Urusi. Iko na kipimo ya 820,000 bags, which is 41,000 metric ton. We had ordered for 88 metric tons. Kwa hivyo kuna meli nyingine ambayo iko njiani ambayo itakuja baadaye. Hii itakuwa hapa kwa muda kuelekea kuanzia kesho. Kwa ataanza kuweka kwa bags na kuhakikisha hiyo fertilizer yote imewekwa kwa mabagi na kuelekeza upande wa Nairobi na kupeleka kwa factories. Confirming the news, KTDA Board Chairman David Ichoho said that the fertilizer that will be transported using the SGR will be distributed equally and therefore enable farmers to secure the fertilizer at the best possible price. Fertilizer inatarajiwa kubebwa na SGR, kwa hivyo I expect a quick evacuation, light from here all the way to Nairobi, and from there it will be taken back to the farmers. We are expecting a wet season mwezi wa 9. Kwa hivyo ikifika wakulima wataweza kuweka mbolea yao na iweze sasa kwa ili tuongeze mazao yetu. Choho has further added that the board is in talks with the government to subsidize the commodity to farmers so that they can get it at a fair price. Yeah, we have asked the government to support us, and we are optimistic that we will get a positive reply to the same. But we have not received the confirmation, but once that is done, we'll be able to give the final figure. Joanne Kimani, TV47. The Federation of Evangelical and Indigenous Christian Churches of Kenya wants the election losers in the recently concluded general election to accept poll results instead of keeping the country in an anxious mood. Now, the Federation chairman, Bishop Samuel Njiriri, insisted that Kenyans must now be allowed to heal and continue with their economic activities after many months of heated political campaigns. Tunafurahia kwa sababu tulikuwa tumeomba na Mungu ametupatia kiongozi ambaye ndiye alikuwa candidate wetu wa kanisa. Wale wengine waliuza sera zao tukasisikia. Tulikuwa na Wajakoya, kuna kile alikuwa anasema atatuletea. Kuna mwingine alikuweko kama Laila, kuna kile alikuwa anasema, na kuna mwingine ambaye ni Mwaura wa Ihige, na pia kuna William Ruto. Yeye ni kiongozi sasa, amechaguliwa, basi tumuombe na pia tuombe nchi yetu ya Kenya iwe na amani. Ningeomba kwa sababu kila wakati wa uchaguzi tunakuwa na shida nyingi sana. Wakati huo biashara na nini, na bado hatuja recover kutoka COVID. Niseme ya kwamba ingewezekana basi anaweza akatulia sasa. Hiyo kesi hatuitaki, maana tunataka kuendelea mbele na kiongozi ambaye tumemchagua. Ilikuwa ni ombi letu kuwa na uchaguzi wa amani. Hatutaki kurudi kwa siasa. Tunaombea wale ambao wamechaguliwa waendelee na kutufanyia kazi. Tunaombea nchi hii ikiwezekana wasiende kotini, kwa sababu aliyeshinda ameshinda. Tugoje miaka ingine 5 na ninajua Mungu atatubariki. Amani katika Kenya yetu itapatikana tukiwa na uwiano kama kongamano, kwa sababu serikali yetu ya Kenya ambayo inaongozwa na Uhuru Muigai Kenyatta ilikubali kuwa serikali ya kidemokrasia, na demokrasia ni kutumia utaratibu ule umewekwa na katiba yetu kipande kwa kingine ndio tuweze kupata tamati ya maendeleo ya eneo.
Now, Kilifi Governor-elect Gideon Mung'aro has met with the Malindi business community to strategize a move to revamp the dwindling tourism economy within the area. Now, according to Mung'aro, Kilifi's economy is still struggling, and therefore the county government needs to come up with a rapid initiative in collaboration with the business community to reinvent the economy. Speaking in Malindi after a successful meeting with the community, the governor said he was set to begin working to quickly change the economy in his first 100 days in office after being sworn in come next week, Thursday. Mimi katika kampeni yangu na manifesto umeona kwamba tumesema tuhusisha wafanyaji biashara ili tufufue uchumi wetu. Na hakuna wakati wa kupoteza. Hata kama sijaapishwa, tumesema tuanze kuzungumza. Na kwanza kuwashukuru kwa sababu hao kwa mbali ya kwa wafanya biashara pia ni wapigaji kura. Kwa hivyo niliwashukuru kwa kazi ile nzuri iliyofanyika Malindi, na tumeanza kuongea mikakati ya kufufua uchumi wa Malindi hii. So hii mikutano ya wafanyabiashara itakuwa mingi, si Malindi peke yake, itakuwa watu wa Kilifi, watu wa Mtwapa, tutakuwa na kongamano la wafanyabiashara watu wa county. Lakini tumeanza tu na hii moja, na kwa sababu wale wafanyabiashara wengine hasa wa mahoteli hapa wako pia ambao wanamiliki hoteli, lakini hivi karibuni pia tutakuwa na wale wa kigeni, wawekezaji wa kigeni, kwa sababu tunajua kabla tutangamane na grupu zote, nataka kusikia kila sehemu ya wafanyabiashara